My dear kids, welcome to today's online session. So last day we had completed the 4th chapter of IT. Today we will start our new chapter, stepwise thinking. In our daily life, we are doing stepwise thinking for every actions. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും ചിന്തിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ആക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ആ ആക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് തിങ്കിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കും, എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടേ? സോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കും, ദെൻ യു വിൽ ടേക്ക് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് പെൻ ഓർ പെൻസിൽ ഫോർ റൈറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അല്ല. ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കും, നോട്ട്, പെൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ, അതെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കും, അത് സോൾവ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കും, അത് സോൾവ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവും അല്ലേ? സോ യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ ഹോംവർക്ക് ആഫ്റ്റർ തിങ്കിങ് ഓൺലി, റൈറ്റ്? സോ യു വിൽ തിങ്ക് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ടു ഡു എവറിഥിങ്. So, with this stepwise thinking, we can do every action in the easiest way and without any correction, we can complete it. And also, it helps us to analyze our mistakes, and if any correction needed, we can easily implement also. So, stepwise ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്സ് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും. Planning or organizing a birthday party or a picnic are the examples of stepwise thinking. So you all know how to make a tea, right? For making a tea, what are the steps to do? How will you make a tea? I will tell you. Step 1, go to kitchen. Step 2, take a required amount of water in a kettle. Now, step 3, turn on the stove. After that, step 4, place the kettle on the stove. Step 5, add sugar, milk and tea leaves to the boiling water. Step 6, wait until the tea is ready. Step 7, turn off the stove. Step 8, remove the kettle from the stove. Step 9, pour the tea to a cup through a strainer. The above steps are important for the preparation of tea. Now the next is steps to brush your teeth. Step 1, pick toothbrush from the holder. Step 2, turn on the tap of the wash basin and rinse brush. Now, step 3, apply toothpaste on the brush. Now, the next is step 4, start brushing your teeth. Look, like this. Now, step 5, clean the brush and rinse your mouth. Now, the next, ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 1, മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവൈറ്റീസ്. നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് 2, ഇൻഫോം ദ ഇൻവൈറ്റീസ് ത്രൂ ഫോൺ. ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, നേരിട്ട് പോകണ്ട. സ്റ്റെപ്പ് 3, മേക്ക് പ്രോപ്പർ സീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദം. സോ സ്റ്റെപ്പ് 3 എന്തുവായിരുന്നു? സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. Keep in mind that we should arrange good quality food only. Now comes the step 4. Make arrangements for their entertainment. അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. And now the step 5. Greet the guests with love and warmth. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻവൈറ്റീസിനെയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെൽക്കം ചെയ്യണം. And now the last step of our birthday party is enjoy the party. These are the steps for arranging a birthday party. For solving any problem, you will think stepwise. So, solving any problem, there is problem solving technique.
In that problem solving technique, mainly there are 3 steps. First one, analysis. Second one, reasoning. And the third one, process flow diagram. Okay. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ്? അനാലിസിസ്, റീസണിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം. ഈ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ബിഫോർ ഡൂയിങ് എനി ആക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതാണ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തു. അടുത്തത് റീസണിങ്. എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ഹോംവർക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടണ്ടേ? ആ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, റീസണിങ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്തുവായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് യു വിൽ അനലൈസ് ദ പ്രോബ്ലം. സെക്കൻഡ് വൺ യു വിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യു വിൽ തിങ്ക് വാട്ട് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്. റീസണിങ്, അതാണ് റീസണിങ്. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം. ഇങ്ങനെ പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്. എന്തുവാ? ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം. നമ്മൾ പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കും, വരച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്. Flowchart is the graphical representation of a process and the stepwise thinking used in it. Flowchart is the graphical representation of a process and the stepwise thinking used in it. For that, we are using certain symbols and flow lines to draw a flowchart. You can see the symbols and flow lines in this picture, right? So flowchart is a graphical representation of a process. Flowchart is a graphical representation of a process. നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ആൻഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ദർ ആർ സർട്ടൻ സിമ്പിൾസ് ഓൾസോ. ഈ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ASME എന്ന് പറയുന്നത് ASME എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ASME എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരാണ് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് വേണ്ട സിമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് ആ സിമ്പിൾസ് എന്ന്, അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു നീഡ് ടു ആഡ് 2 numbers, what will you do? What are the steps you need? First, you need to get the numbers for adding. You will get the first number, then you will get the second number, and after that you will add the 2 numbers. After that, you will display the result on the screen. Okay, so if you want to subtract 2 numbers, what are the steps? You will get the first number, you will get the second number, then you will subtract these 2 numbers, and after that the result will display on the screen. And now we can discuss about the symbols used in flowchart. The first one is input. This symbol is used to indicate the input required for processing. And this shape is known as parallelogram. You will study more about this parallelogram in higher classes. We are writing the inputs of our problem in this symbol. And now the next symbol is processing symbol. And for that we are using a rectangular box. The third symbol is output symbol. And this is the symbol for output. And in output symbol, we will write the results obtained after processing. Fourth one is flow lines. These are used to show the direction in which the process steps are moving. And these lines are ended with an arrowhead. And the last symbol is terminator. This terminator symbol indicates either the start or the end of the process. So tell me, who defined these symbols? The American Society of Mechanical Engineers. Good. This is an example of a flowchart. So this flowchart tells us to add 2 numbers 5 and 3. After doing this flowchart, we will get the result as 8. Every flowchart begins with start and ends in stop. എല്ലാ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അത് രണ്ടിൻ്റെയും സിമ്പിൾ സെയിം ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് വരും?
ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യാൻ. സോ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 5. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഗെറ്റ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ 3. Now the fourth step is processing step. അത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിൽ വേണം എഴുതേണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ 5ഉം 3യും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് 5 and 3. The next symbol is output symbol. So നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്തുവാ? 5ഉം 3യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 8. Display sum 8. And after that the last step is stop. So I think you understand how to do a flowchart. In your textbook also there are questions to solve some calculations in flowchart. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് ദിസ് യു ക്യാൻ ഡു ദ സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ്. Only you need to change the fourth step. Here add 5 and 3 has written. If the question is for multiplying, change that to multiply 5 and 3. Understood? You will study more about this flowchart in higher classes. So this was a small chapter and I think you all understood what is flowchart and what are the steps in problem solving technique, etc. Okay. So thank you. Take care. Bye-bye.